Pueden sentarse. Gracias. There's more space on the other side. Tell them when everyone's in. Well, Mr. President, welcome. Welcome. It's great to see you. Welcome to the White House. Señor presidente, bienvenido. Encantado de verlo aquí en la Casa Blanca. This meeting's been a long time coming. Hace mucho estábamos esperando esto, ¿no? We had to cancel this past summer because I got COVID. Tuvimos que cancelarlo porque tuve COVID el verano I'm pasado. delighted to see you here. Encantado de verlo aquí. Now we're 200 years. 200 years of diplomatic relations. And, translate that. 200 años de relaciones diplomáticas. And today we embark on the next century of our partnership. This meeting is a chance to reaffirm that nothing is beyond our reach if we work together. Y hoy, mientras nos embarcamos en el próximo siglo de nuestra asociación, esta reunión es una oportunidad para reafirmar que nada está fuera de nuestro alcance si trabajamos juntos. And thank you for participating in our second Summit on Democracy earlier today. Together we're working to protect human rights and ensure democracy delivers for all of our people. Y gracias por participar en nuestra segunda cumbre de democracia en la que participó hoy y juntos estamos trabajando para proteger los derechos humanos y garantizar que la democracia beneficie a los ciudadanos de ambos países. Together we tend to stand up for our democracies and make it value, and particularly at the United Nations, I want to thank you and your government for your way in which you're handling the invasion of Ukraine unjustly by the Russians. Y en realidad seguiremos defendiendo los valores que compartimos inclusive en las Naciones Unidas. Así que muchísimas gracias por la posición que ustedes han tomado, donde unidos hemos condenado la agresión rusa ante el pueblo ucraniano. I think we have an enormous opportunity to increase our economic interchange, our economic integration on clean energy, to critical minerals, to technology, to security. Y creo que tenemos una muy buena oportunidad para seguir profundizando nuestras relaciones económicas en diferentes temas de cooperación, como energía limpia, minerales críticos, tecnología y seguridad, entre otros. We're about to set out on the next century, so let's have a good meeting because there's a lot we can cooperate on. Y en realidad, como estamos comenzando nuestro próximo ciclo de relaciones, trabajemos juntos para el beneficio de todos. Again, welcome. Bienvenidos. Thank you, President. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, Mr. President. Efectivamente llego a Washington, no es la primera vez que nos vemos, ya es la tercera o cuarta vez que nos hemos visto en el G20, en el G7, Indeed, en la Cumbre de las Américas. here we are in Washington. It's not the first time we've met. We've already had a chance to meet, I think this is the third or fourth time. Well, actually, it was the G7, the Summit of the Americas, among other occasions. Pero hoy vamos a poder ocuparnos de nosotros, de Estados Unidos y de Argentina exclusivamente. But today we'll be able to specifically talk about Argentina and the United States. Yo creo que tenemos una gran oportunidad después de 200 años de diplomacia. I think we have a great opportunity ahead of us after 200 years of diplomatic relations between us. En estos años nos ha tocado enfrentar un flagelo tan enorme como fue la pandemia. In the last couple of years, we've had to deal with a terrible scourge, which was the COVID-19 pandemic. Y yo quiero agradecerle, señor presidente, porque su gobierno colaboró con Argentina y con todo el continente donando vacunas que sirvieron de mucho para erradicar el virus de nuestra tierra. And I would like to thank you, Mr. President, for your support, not just for Argentina, but also for our continent, by supplying vaccines which were very useful in fighting the virus. Hemos podido hablar más de una vez sobre los problemas económicos que la Argentina enfrenta y que heredé como presidente. More than once, we've had an opportunity to talk about the economic problems that Argentina faces and which I inherited as a president. El contexto internacional no ayuda. The international context is not helping. Y yo quiero también agradecerle porque su gobierno siempre nos acompañó en los organismos internacionales. And I would also like to thank you for that, because your administration has also consistently supported us in the context of international financial institutions.
Nosotros vemos el grave problema que ha creado la invasión rusa a Ucrania. We see the serious problem that the Russian invasion of Ukraine has created. Como usted ha dicho, hemos acompañado a la posición en Naciones Unidas de condenar esa invasión. As you rightly pointed out, we have supported the UN position in condemning the invasion. La guerra ha generado un daño inconmensurable a la economía mundial. The war has brought terrible damage to the world economy. Tenemos que trabajar mucho juntos, unir esfuerzos para que esa guerra termine, para que deje de llevarse vidas humanas y para que la economía del mundo se recupere. We need to work a lot together for that war to end, for no more human lives to be lost, and for the global economy to recover as well. Cuando la FAO anuncia que hay más de 300 millones de personas que pueden pasar hambre por esta guerra, la verdad es cuando me doy cuenta que la paz es urgente. Así que todo lo que podamos hacer y trabajar juntos para que la paz se consolide cuanto antes, creo que será muy bueno. When the FAO says that over 300 million people may be suffering from hunger as a result of the war, we see how urgent peace is, and we need to do everything we can and work together to make sure that we can make this end. Yo creo que el gobierno del presidente Biden, como nuestro gobierno, ven en la democracia y en el respeto de los derechos humanos objetivos centrales del desarrollo. I think that both the administration of President Biden and our own see democracy and human rights as central pillars for development. En eso debemos seguir trabajando. And we must continue to work in that direction. Creo que además como países tenemos una gran oportunidad por delante. I also believe that as countries we have a great opportunity ahead of us. El mundo demanda alimentos, el mundo demanda energía y todos esos bienes los tenemos en nuestros países y los podemos producir en nuestros países. The world is demanding food, it is demanding energy, and we have all of those resources and we can produce them in our countries. Si ustedes recuerdan mi discurso en la Cumbre de las Américas, expresé mi voluntad de que unamos América del Norte con América del Sur y con América Central para que todos trabajemos en el desarrollo de alimentos para la humanidad. You may recall my address at the Americas Summit, and I talked about the importance of bringing together the North, the central part, and the South of the Americas so that we can all work on producing and developing food for all of humanity. Todavía aspiro que eso lo podamos hacer. And that is still one of my aspirations, which I hope we'll be able to achieve. La preocupación por el cambio climático es común también. We also share a concern with regard to climate change. Usted sabe que la Argentina está padeciendo la peor sequía desde 1929 que su historia registra. Argentina, you may know, is going through the worst drought on record since 1929. Esto ha complicado mucho nuestra economía which has very much complicated our economy. y esa nueva realidad se la estamos planteando a los organismos de crédito. And this situation is something that we are discussing with the financial institutions. Así que espero que nos sigan acompañando como estuvieron hasta ahora. So we certainly do look forward to your continued support the way we have had it so far. Y lo último que quiero decir, señor presidente, And one last thing I would like to say to you, Mr. President. al llegar a Washington vi que las banderas flameaban a media asta. Upon my arrival in Washington, D.C., I saw the flags at half-mast, Me enteré de la tragedia de Nashville. and I learned about the Nashville tragedy. Quiero hacerle llegar mi solidaridad y mi afecto a las familias de las víctimas. I would like to convey my solidarity and sympathy to the families of the victims. Pero quiero expresar públicamente mi apoyo a su iniciativa de regular la venta de armas en Estados Unidos. But I would like to publicly state my support for your initiative to regulate the sale of firearms in the United States. Esa idea que usted lidera es un problema que tiene el mundo.
this idea which you are spearheading represents a problem that the world suffers. En mi país hay quienes proponen que las ventas de armas se liberen para defenderse. In my country, some are suggesting that arms should be sold freely in order for people to protect themselves. Así que yo valoro mucho su iniciativa So I deeply value your initiative, y sepa que tiene en mí un aliado absoluto. and you can count on me as an unreserved partner. Well, thank you. Thank you for expressing your concerns. As a matter of fact, as I speak now, my wife is down at that school meeting with families to bring our sense of concern. It's very difficult. Losing a child is hard. Thank you. Sí, muchísimas gracias por su preocupación. En este momento, en realidad, mi esposa está en este momento en la escuela con las familias que han perdido a sus hijos, y eso demuestra nuestra gran preocupación. Yo creo que perder un hijo es lo más difícil que uno puede enfrentar en la vida.